abamanyiddwa ne bamusiigira akazigo. So otuuka mu mawanga ago agavugirira Uganda nga galowooza Uganda eri democratic nga galowooza Abannayuganda beeyagala. Ekyo kibadde kitukakatako ogenda okukiyiwa era nina essanyu obategeeza nti Museveni kati ali bukunya. Documentary eyo yafulumiziddwa Museveni ne mutabani we n'abo batemu banne bakozesa okutta Bannayuganda bali mu kkooti ya nsi yonna. Evidence gyeri y'abantu 200,000 naye lekkooti y'ensi yonna ekyayagala evidence endala. So olunaku lwa leero bw'otambula tambula ng'ensingo giwanise waggulu, tambula ng'oli confident era kozesa nnyo kamera yo. Bw'oba kwatirako kozesa kamera yo, njagala evidence eyo bassebo ne bannyabo. Tugenda ba communicatingira ennamba kwe muteera evidence eyo. Museveni buli kyakola okutandika n'olwaleero ogenda maaso, in fact okutandika n'ejjo, in fact okutandika n'omwezi oguwedde, buli kyakola abaatuwa bujulizi, abaatuwa evidence. Kyetubasaba mutuyambe mu bifilming. Kyekisooka ekyokubiri temuba na kutya, buli kyakola abaatuwa evidence. Nakyogera nga asaaga era nkiddamu naye ku luno nga sisaaga n'akamu nti olunaku lugenda kukya nga Museveni onaye bamukwatira bamukaba jeeke. Era mbasuubiza nti mu bulamu mu lifetime yammwe mugenda kulaba ku Museveni ne mutabani we n'abo be mulowooza nti bakitalo nnyo mugenda balabako mu kaguli k'ekkooti y'ensi yonna nga batebya ebikolobero bye bakoze ku Bannayuganda. So nyina essanyu bategeeza nti kati abo abatemu bali mu kkooti ya nsi yonna. Mpozi era wesibadde banka y'ensi yonna World Bank yasazaamu amabanja gonna. Kati Uganda gebadde esabye n'ag'omu maaso yasazaamu okuwola Uganda sente zonna. Tumaze ebbanga nga tukisaba era twakisanyukira, naye ate ekitatusanyusa y'ensonga gye baawa. Ensonga kkooti y'ensi yonna gye yawa yatteeka lya bisiyaga wano mu Uganda. Lwaki tetwali basanyufu? Kubanga tumaze emyaka mingi, in fact si ffeffeka naye n'abaatusooka nga basaba ebbanka y'ensi yonna n'ebitongole by'ensi yonna birekeraawo okuvujjirira Museveni ng'akozesa ssente z'okutemula Bannayuganda. Tuze tubagamba tetwagala mutuyambe tujja kweyamba, tetwagala mutununule tujja kwenunula, naye mulekeraawo okusasulira okuttibwa kwaffe. Yasini Kauma emmundu y'Abamerika yamukuba amasasi n'emutta. Essente Museveni z'akozesa okututta World Bank ezimuwa. Museveni azalaye eddembe ly'obuntu okumala emyaka gyonna ng'ensi yonna esirise nga ne World Bank esirise. Mujjukira mu 2009 Museveni yatemula abantu ku nsonga z'e Kayunga. International community yasirika busirisi. Naye bwe baayisa etteeka ly'ebisiyaga mu 2014 ensi ne ziryoka zeekyanga. Era Museveni n'atya n'akozesa Andrew Mwenda ne Fox Odoi ne balijjayo. Mu 2016 Museveni yatirimbula abantu b'e Kasese mu 10,000 abaana n'abakyala nga babambudde engoye nga babaweebudde babasibye obundoya ne babakuba amasasi. Winikiza ne bannaffe abeefudisa abalala n'abalwanizi b'eddembe ab'enjawulo baagenda mu kkooti y'ensi yonna ne Museveni tebaamuwanika. Mu 2020 mujjukira juzi Museveni yatirimbula abantu 10,000 ku street emisana ng'ensi eraba nga kamera z'ensi yonna zimutunuddemu. Byali ku BBC, byali ku CNN, okujjako ka statement akatono akavumirira ebikolwa ebyo. Baagenda maaso nakuwa Museveni sente ng'atirimbudde abantu abajjeko eddembe lyabwe ery'okubeera obubeezi abalamu. Mu 2021 Museveni n'agenda n'abba obululu ng'ensi yonna eraba. Era mu kwogera kwabwe omukago gwa Bulaaya ne Foreign Department ya USA bagamba okulonda tekubadde kwa mazima na bwenkanya. Kyatujja enviiri ku mutwe ng'ate myezi mitono egiyiseewo nga baali bamuvujjirira sente nga IMF emuwadde sente ne World Bank emuwadde sente.
kati bayisize etteeka ly'ebisiyaga ne balyoka balekerawo okuwa Museveni sente. Kyetwebuuza, mwagala tugamba nti wano Uganda eddembe ly'obuntu lyabali babisiyaga bokka? Mwagala tugamba tina abantu bebatta mu 29 Kayunga, abantu bebasaddake Kasese, abantu bebasse mu 2021 bo tebalina ddembe lyabwe? Tetumanyi na kumanya oba numu abo mwalimu abamu kwabo bate balimu. Tuze tugamba omukago gw'ensi yonna nti buli muntu, buli ddembe lya muntu ddembe. So mwe tubagamba mu respecting eddembe ly'obuntu ne komoma ate ne muvaayo just ku basiyazi bokka, mubanga abagamba nti fe abalala abatali basiyazi tulina ddembe lyaffe. Obwo bunanfuusi era mu basebo aba World Bank wadde mwajjeeko Museveni wadde mwamujjeeko sente mwandibadde mwazimujjako dda. Era mwe muwa ensonga eyo yokka y'abasiyazi mubanga abagamba nti bw'anaakozesa Andrew Mwenda ne Fox Odoi ne bajjawo etteeka eryo ajja kuba wa ddembe okugenda maaso n'okutta abantu. Mubanga abagamba ajja genda maaso n'okusaddaaka abantu n'okubba obululu. So wadde twaniriza nati zonna kuleetera bannayuganda okulowooza mwina ki kye mukwese mu kintu ekyo, mwina ki kye mukweseemu, mwebereremu nno nammwe. Njagala okwogera ku Museveni engeri gy'azayingira mu bibiina ebimuvuganya. Mwalaba Museveni bwe yawamba UPC ng'akozesa akena n'agitwala. Mwalaba Museveni Nobert Mao bwe yamuguza DP. Kakati Joli abalamu mwalabye Museveni bwe yayingidde mu FDC ngera akozesa sente za musolo. Naffe kennyini abadde agezaako tuyingiramu kubanga batwaka kagabo mwabalabye, bajemerwanga mwabalabye, n'abalala mujja balaba muteekewo maaso abiri. Njagala okubategeeza bassebo ne bannyabo nti Museveni asobola okugula abakulembeze naye tasobola kugula bantu. Era njagala okuzaamu mwenna amaanyi nti Museveni abo baba asasudde batono era bagenda na sente zaabwe era gwagula abantu abadde bamugoberera bwe bamuviirako. So mu abakulembeze mubalabire ku bikolwa byabwe, tudipendinga ku mu abantu, tuli people power nga tetunabeera NUP. Muli maanyi ga abantu. Ate Museveni tasobola kugula buli muntu. Agenda bawa sente meka zize amalagala mu ddwaliro, agenda bawa sente meka ekibataka mulekerawo kiraba. So temuggwamu maanyi basebo ne bannyabo. Of course naabe ku mawulire ng'akoze ayina TVs zayagala ennyo okukozesa okusigawo ekifaananyi nti naffe ba NUP tuli mu kulwanagana. Ebyo asobola biteekayo naye tasobola kusirwaza abantu kuba abantu balaba through all that. Oluvannyuma lwa byonna tutambulira ku maanyi g'abantu ate amaanyi g'abantu tebagagula n'omulundi n'ogumu. Finally basebo ne bannyabo, njagadde olwaleero okulangirira nti oluvannyuma lw'okutalaga ensi yonna ebweru wa Uganda, katuli Uganda tuli ku ground, era njagala okulangirira nti tugenda kutandika tuwa oba okukyala mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo nga tusinkana abantu baffe, twogerako nabo ku radio, tugula offices zaffe era nga twogerako ne bannayuganda. Tumanyi bulungi nti lwe twasembayo okusindika ttiimu zaffe okola emirimu gy'ekibiina, Comrade Nyanzi baali bamusse, abalala baabasiba, organizing secretary waffe Dr. Kanabi ne ttiimu ye babakwatidde mu eyumbe ne babasiba, naye tekigenda tumala mu maanyi. Era yona yona gye muli tujja, kubanga tujja mu mateeka. Tetulinga mutabani wa Museveni atambula nga byakola tabikolera mateeka naye ng'akuumibwa poliisi n'amagye. Bye tukola tubikolera amateeka ate tetunabasaba kutukuuma. So ku Monday nga 28 tujja Mbarara okugula office yaffe ku Macan Street, then twogere ne bannayuganda b'Embarara ku Global High School ku Kisaawe. Ku Tuesday nga 29 tugenda Fort Portal, tujja kugula office yaffe eri ku Ruhandika Street, then twogere n'abantu ku Whispers Gardens. Wednesday nga 3 tugenda Kasese, tujja kugula office yaffe ku Alexander Street,
tuogere n'abantu ku Bambucha Gardens. Bambucha. Ku Monday nganya tujja kubeera Mayuge, tugule office yaffe ku Muhima Road, then twogereko n'abantu baffe era mu kifo kye kimu. Ku Lwokubiri tujja Busia nga 5, ku Lwokusatu nga 6 tujja Mbale. Ku Lwokuna tujja Lira nga 7. Yeah, then ku Lwokutaano nga 8 tuli Luweero, ku Lwokusatu nga 13 tuli Arua, n'ebitundu ebirala program zijja kuba communicated, tujja ba communicating nga tuyita mu bakulembeze baffe abali mu bitundu ebyo. Finally, abantu be Hoima okumala ebbanga ddene nga omwogezi waffe bw'akyogeddeko, Museveni ayagala bakyaya kulonda kuba amanyi okulonda tayinaamu mukono. Amanyi nti bwe bituuka ku by'okulonda tayinaawo chance, kati ayagala bibakyaya, ayagala mulekerawo okulonda kuba buli bwe mugenda okulonda mumuswaza buswaza. Tuzenga tubagamba temukoowa, kubanga okulonda y'engeri y'amateeka gye tusobola okwembarasinga Museveni, okumuexposinga, okumunafuya, eventually okumusuula. Badictator bagwa nga akalulu tekanabaawo, bagwa mu kalulu, bagwa n'akalulu nga kawedde. But most importantly, akalulu bwe kabaawo ne bwe baba bakabbye batya, kabaleka kabakubyemu ebituli nga tebakyasobola kustandinga. Museveni okubanga atya amawanga g'ebweru, n'okubanga tulina ensonga ez'omuzinzi okwetoola ensi yonna ezimudiscreditinga, kwe kuba nti twamuwangula mu kalulu. Tumanyi bulungi nnyo nti Museveni abantu b'e Kayunga yali ayagala nnyo bagwemu amaanyi batame. Bwe twagenda ne bamuwangula squarely, n'alangirira mulala nga bwe yakola wano mu Kampala Central, nga bwe yakola e Jinja, nga bwe yakola ku nze kennyini. N'atuula mu ntebe gye nalina okuba nga atuddemu, naye tekyamwonya kuba tagituddemu, asitamyemu nsitami. Kino nkyogera kubanga singa yali mukulembeze eyalondebwa nga era ayagalibwa, yandibadde tatambulira mu kumakamberenge nga bw'akola kati. N'olw'ensonga eyo basebo ne bannyabo, njagala obategeeza nti Hoima tujja Hoima, nze kennyini nja kujja Hoima nkampingeyo ennaku mmeka 3, kubanga nja kuba nzijayo mu mateeka. Tugenda kujja tuwagire muganda waffe Moses Aguda, ate era agenda kuwangula. Ekyokuba oba bamulangirira oba tebamulangirira, ekyo kiri ku mwami by'Abakama n'obuswavu bwe. Tujja kukola ekituufu kye tulina okukola. In any case, ogwo gwe mukisa gwe twagala okukozesa mu mateeka. Nange ntuuke mu bantu baffe abeeyo ate mbibagambe ebirala. Eyo ekyano gye twagala okukozesa abantu okubabulira amazima, okwongera obbaggula amaaso, basobole nabo okunyiiga ekimala. So abantu b'e Hoima tuli kwija mutulinde. N'ebigambo ebyo basebo ne bannyabo, mwebale nnyo, mwebale ddala okutuwuliriza. Omwogezi waffe bw'anaabakkiriza tunayanukula ebibuuzo ebimu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala ku lwa Katonda n'ensi yange. President ampadde ani abagaye mutuule. President ampadde authority, nze nsalawo oba mubuuza ebibuuzo oba mutuula oba kale mutuule. Obuyinza obulabye gwe. Ani oyo ayogedde bw'atyo nja kutwala mu kozase kaakati endooza mbiwulidde. Tujja mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo, ate kati eno feezi namba emu. Eno efeezi esooka kubanga districts nyingi zetutwogedde president zatasomye. Tujja bwe tumaliza feezi eno ne mu districts endala, kubanga nkakasa abamu bagamba iyi district eyange nga sigiwulidde nga bajoogerako. Eno just feezi namba emu, bwe tugimaliriza nga tutandika feezi ey'okubiri. Buli kitundu ky'eggwanga tugenda kituukamu mu buli ngeri yonna. Waliwo era mujja bawulira eyo nti ate kakati abagoberedde amateeka naki
betwetaaga okutegeeza tubategeezezza. IGP, Electoral Commission, police ez'ebitundu ebyo tubategeezezza, si kubasaba lukusa. Mugenda ne mbawulira nti ate kakati abo tebatusaba lukusa. Tewali tteeka ligamba nti tulina kusaba lukusa. Tubategeezaako ti kakati kino kye tugenda okukwasaganya mirimu gyaffe tegibakwatako nga mmwe, tuli kibiina ekiwandiike. So twabategeezezzaako abo era tujja bitundu ebyo ebyenjawulo okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe ng'ekibiina ekiri registered. All the people that ought to be notified, we have notified them. The IGP, the Electoral Commission, the DPCs and so on and so forth in these various areas, we have simply notified them. I normally hear them say, but you see, they did not ask us for permission. There is no law that says we must ask for permission. No, we simply notify them because this is none of their business as our work as a political party in as far as that is concerned. So we have notified them duly as should be, and we are proceeding. We are not waiting for them to give us permission because the law does not say that. Okay, and this is simply the first phase. Some of you might say I've not had my district being talked about. After this first phase, we shall then embark on a second phase, and we shall come to all the different areas of this country. Kale, tugende ku bibuuzo. Nengendekaawo Zex birangirangi. Ani akuyisanya ganti ojje wano. Kale jangu kubongeeko jangu. Ngambye justice enkulengedde. Omanyi mu NUP tulina enono department number ya arts and entertainment. Ekulemberwa Nubianli. Sorry kinayi. Ndi bulungi nnyo era nga neesimye okubaako wano eno ennaku z'omwezi nga 26 tugenda ku Lugogo grounds kulabisamu bulabisa teri time buli mwatule ku ssaawa yeye ne ssaawa y'okulabisa Lugogo omwana waffe ndi wa wano banange ye kikyo kale kakali sebo ogenda kunsasula akalanga ako kale ne boddayo this eno department number mu NUP ekulemberwa Nubianli. Department eyo nkulu okuyita mu nnyimba okulabisa munnange n'okubuusa bannayuganda eyo gye bali. Pulezidenti waffe kati bamuganda okuyimba kubanga yayitanga mu nnyimba n'abuusa bannayuganda. Okay, naye tulina abakyali baffe abali eyo abalabisa. Naye gwe Zex gwe tuliwulira nti ate kakati weegasse ku busajja gwe. Kale tugende mu maaso. Zex mbadde mubongako ali mu department yaffe eyo. Let's now get questions as quickly as you can. No question. Okay, let's pick questions. On one of those days, tugenda kuba ne pressa nga ekwasaganya department eyo nga kyali waffe agikulembera Nubianli wali tubalage nti neyo department nkulu arts entertainment sports nakiso bakyali baffe bonna balebanga nti nembabazi ni shoot naye wali atuubireko yonna gyali. Eyo nayambadde shades nga baserebo. Kale, let's hear your questions. If any. We are satisfied. Ono nshuti, not ni shuti. Kakati wa anabisa. Mbabazi shuti, right? Chakabi. Wali kuwera kumulamwa. Okay. Wejiri. Lero ne bitero kulaba nga police mukitegeezaako nga waliwo activities zemugendako nebeetuula abatakitegeera era ne babalemesa. Ku mulundi guno lwe musituse bwe muti singa banaddamu ne bakikola ne babalemesa muteekateeka kukola ki?
Okay. Next question. Yes, sir. Atava. Dumbe. The NUP has been attacked for reportedly ignoring or abandoning one of its members of parliament, who is Muhammad Segrinya, who is undergoing treatment abroad. Wanted to find out if you've heard about this and if there's any help you're sending to him. Thank you. Okay, but my question is, you supported the World Bank sanctions on Uganda, but there is a lot of research to show that actually sanctions don't affect leaders, affect these people, the day-to-day person. Why do you support sanctions, yet there is a lot of research to show that it affects almost the one you are speaking for? okay. Okay, go ahead. I'm Derek Tony from AFP. My question goes to the National Unity Platform leaders. Tulabye emirundi mingi ebibiina eby'oludda oluvuganya President Museveni agezaako okubiwulirira nga bwe bumuze mutugamba. Ku mulundi guno omwaka tulaba nti FDC yeri mu kamere nga National Unity Platform muyina nteekateeka ki oba mumaliridde mutya okulaba nga mweŋŋanga obuzibu obwo singa buba nga bubalumbi nammwe, kubanga twatandise okukirabako abakulembeze mu kibiina kya National Unity Platform bakuloseze okudda mu ludda olulala. Kiraga nti n'ekibiina kino nakyo kiri mu lusuubo nga bino. Omusoga. Amaina waiso Moses. Ndina ebibuzo bibiri. Ekibuzo ekisooka yenze natulaba principal bitali Sydney. Speaker wa parliament n'omumyuka yaita abaka ba parliament bonna bali abasike ebisomata era nga speaker n'avaayo n'agamba muhoozi n'amagamba nga parliament tuli wansiiwo era tuli naawe maga mututangezeemuko ng'abaka ba parliament aba opposition mu parliament eyo kyogera ku ntya. Ensonga ey'okubiri genza natulanga President Museveni akula ebibiina ebyenjawulo naye ng'alonda kati nga president wakyogedde awo mu DP yakula president wa party mu secretary general nimwe FDC kyekimu njagala SG wa NUP ne president wa NUP kiki bagenda okukakasa na Uganda baabo batudde wamu kula abantu babiri bokka ekakula babiri kiki bagenda okukakasa na Uganda kiki bagenda okukakasa na Uganda okay, we'll take maybe the final question. I want to suppose. Ani ono erinnya? Eki? Twagala komenti ku bigambibwa nti ssente zayingira mu FDC mu biseera byakala intention yazo yali yakulwanyisa no. Oyagala tugambe ki exactly? Obuuza ffe bebaasibwa walibuuziza bebaasibwa bakutangaze kakati ffe tukiddamu ki ekyo yesebu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpenye Sharif Radio. Ekibuuzo kyange kigenda eri President. Tulabyeko ebibiina bino ebizze biyingirirwa omukulembeze w'eggwanga nga Secretary General bakola kyamaanyi mu kubitunda nga mu Uganda. Mulina nteekateeka ki okulaba nga buli byobunga
Mitateekateeka gy'okulaba nga muli viewinga amaanyi ag'obwa Secretary General. Bimala ebibuuzo tutandise okweswala. SG olina ebibuuzo ebiwera wano era olina okubiddamu. Kanziremu maybe like one or so. There's a question about Honorable Segirinya. That one I can respond because he's my colleague in Parliament. Yes, we learned about, of course, from the time the Honorable Segirinya and Sewanyana were in prison, they were unwell, and many times they could not access the treatment that was deserving. A few times they would get them from jail, take them to Mulago. We tried to access them several times and we were denied access at the time, but it was clear they needed specialized treatment. When they got out of jail, they got a bit of that, but sometimes the situation can worsen. And Honorable Segirinya is undergoing review. Our teams in Netherlands, we have our structures there. They have connected with him, and the doctors are doing all the reviews on him and so on, so that we also get to ascertain what exactly is the challenge and how we can be of help as a party. So we are waiting for that update from hospital, but also Parliament, which I don't speak for, but I understand that that process is being worked on for him to get the help that he deserves as a member of Parliament. He's entitled to that help, okay, because he is a member of Parliament, he's a part of the institution, and so he's entitled to that. Our hope is that it will come through, because we have seen it happen for others. Our hope is that it will come through, all right? But even for us as a party, more importantly, because he's our member, he's one of us, we are interested in establishing what is happening to our member, okay, what exactly is the challenge, and how we can come in as a party as well. So we are waiting for that update. Hopefully it comes through soon. But our teams have been there, we are there with him, and hopefully soon we shall get that update from the doctors, ascertaining what exactly is the challenge, what is required, and then we get to see how we can come in on that matter. Ensonga eya munaffe Honorable Segirinya, of course we bali mu komera ye ne Honorable Sewanyana balwalirayo mu komera olw'embeera zibaali bayitamu, era ebiseera ebisinga nga babajjayo ne batwala e Mulago. Twagezaako bakyalira e Mulago ne batulemesa, mwabiraba abamu gye byaggwera bwe baabata era ne batandika okufuna ku bujjanjabi, naye oluusi embeera eyinza okusajjuka nga eva ku bulwadde oli bwalina naki. So Honorable Segirinya ali Netherlands, era tulina ttiimu zaffe eza structure yaffe ey'omu Netherlands abamukyalidde era bagoberera ensonga eno, era tulinze ekiva eri abasawo eyo okutubuulira exactly obuzibu buli kuki era nakyo ekyetaagisa, kubanga ono memba waffe nga NUP twagala tutegeere kiki exactly ekimusumbuwa era tuyinza kukwatira wamu naye tutya. So tulinze report eyo okuva eri abasawo tutegeere exactly kyekisumbuwa munnaffe era tuyinza kikwasaganya tutya. Ku saidi ya Parliament gye soogerera naye era n'olunaku lw'eggulo twabadde tuteeka speaker ensonga eno nga tugimubuuza, kubanga ono member wa Parliament, lwaki Parliament tevuddeeyo kumuyamba. So era tulinze batuwadde obweyamo nti ebiwandiiko bye biri mu kukolebwako, katusuubire ekyo kinaakolebwako, kubanga abalala bayambiddwa mu ngeri eyo, katusuubire naye ajja kuyambibwa. Naye ekyenkiza ennyo tulinze abasawo eri batubuulire obuzibu buli kuki exactly, naffe ng'ekibiina, kubanga ono memba waffe, ono munnaffe, twagala tutegeere kiki exactly kimusumbuwa era tuyinza kwataganira wamu naye tutya ku nsonga eyo. Let me now invite the SG to come and tell us, you and the President. And then a couple of questions were for the President. He will come and respond to those. People power, our power, Mr. President and fellow leaders, leaders from the institutions, media houses.
Actually, it is not true that Museveni begins with SGs. Ku UPC ndoza batandikira ku president yennyini. Ebamutwala. DP batandikira wani. Si president yennyini. Na SG bagenda bonna. Nabalabanga bambadde suuti nga bagenda kusayininga endagaano. Naye kati mu FDC ndoza batandikira ku deputy president bwe basooka ne bawa obwa minister. Yali acting president. N'olwekyo banange nga temunagenda wa SG. People power. Yeah, thank you so much for the questions that have been put to us. First of all, as our spokesperson said, Honorable Senyonyi, this is evidence that we have notified the police and the Electoral Commission about the intended activity. It is right here, so they cannot say that we have not notified them. We have notified them, and if you see, the attachments here are for the venues. We have already booked venues. Of course, it's been very, very difficult to get these venues because everywhere you go and you say NUP, many people fear. But we have booked venues. We have our offices which are in those places, and we have also booked venues where we are going to be doing our meetings from. So those who wanted confirmation of notification, here is a letter notifying the IGP and the Electoral Commission, and they have all been duly received about the program that we're going for. The other question that has been asked is really about how to strengthen these parties, but I think the President has talked about it. You know, power corrupts and absolute power corrupts absolutely. The only thing that we do differently is to subject ourselves to the people. That is why we are people power. If you do not subject leaders to the people, then there can be abuse anytime. So for us, one of the things that we are doing and we continue to do is to subject ourselves and this idea called NUP to the people. But like the President said also, and like we've been saying, the idea is more important than the party. The idea is people power. So even if you take a political party and all leaders and you buy them off, the people of Uganda will continue craving and yearning for change. Finally, I think the question that was put to me was about, or maybe the question I had to address is the one asked by Bate, observer. The question of sanctions. Do these sanctions affect the common people? One, we would prefer targeted sanctions, and that's one of the things that we've been saying. We've been calling for Magnitsky sanctions, for example, travel restrictions, which target these individuals. And as you know, there are many, many of these regime officials who can no longer travel to America, to Europe, because of the sanctions that have been put on them over their human rights violations. But these other sanctions, like the cuts, the aid cuts, drawing back on loans and other things, you know very much how much of the money has been stolen. There is no project funded by the World Bank in this country that has not been riddled by corruption. And to know that what we are saying is true, even General Museveni, surprisingly, you saw what he wrote. He wrote clearly saying that this World Bank money has not been helping Ugandans. And you ask yourself, he is as if he's the opposition leader, speaking about the same things that have been happening in his regime. Because he's writing to say that the World Bank loans have not been helping Ugandans. He was saying that this money goes to workshops and they steal it and blah, blah, blah. So that is what he has also said. And we think the same thing, that these loans and the aid given to Uganda should be given to a government that is trustworthy, that has the heart of the people at heart, and that will make sure that the money is put to the right use. And that government is none other than the National Unity Platform. The government is called what? The National Unity Platform government. It is the only government that can ensure that the loans are put to the right use and that our money is used for the right things. It would be unfortunate if I didn't mention this, now that we've not addressed you people for a long time. I want to remind you that we still have many people in prisons. I thank those of you who have been calling for the release of Olivia Lutaya, Machete, and others
who are in detention in different prisons across the country. We still have over 100 people, our comrades, who are in detention. I thought I should talk about them. I should also remind you that up to now we have about over 20 people whose whereabouts are not known. If I might remind you, Kawenja Moses is still missing. Damulila John is missing. Kanata Muhammad is missing. Yon Bosco Chibarama is missing. Nalmoso Vincent is missing. Mubiru Hassan missing. Chidia Peter is missing. Zimula Dennis missing. Semudu Michael up to now. Sempi Jayuda still missing. Musisimbowa missing. Wangolo Shafik missing. Luemba Mustafa missing. Cesazi Isma missing. Kisembo Joffre missing. George Kasumba missing. Baguma Joseph missing. All these are Ugandans like me and you who were taken away in 2020, and up to now their whereabouts are not known. Of course, for Chibaramai was taken in 2019. So that is the country that we live in. It is important that we always remind ourselves that we have citizens who were taken away by the regime in broad daylight, and up to now their whereabouts are not known. In Yumbe, you saw what they did. They confiscated our materials. When you see next time Museveni parading people and saying that these people have been in NUP now, they are joining him, you should not be surprised, because they have been taking away our materials. Like the last time when they took our materials from here, in Yumbe, when Comrade Organizing Secretary and team were there, they took away our membership register, took our membership cards, and other branding materials, T-shirts, reflector jackets, and others. So tomorrow they will come up with these cards to say people are crossing, when actually it is not true. They are always the operatives. And very finally, our brother Alex Kaiwa Kaliowa was abducted on 15th July. Our legal team went to court and got an order of court, habeas corpus. We know very well that they have him, but up to now they have refused to abide by the decision of the High Court, commanding them to release Alex Kaiwa Kaliowa. So those who ask why we go to ICC and others, that is the answer for you. That a court in Uganda can say, release this person, and the regime simply ignores the court order. I thank you very much. I don't know if I should speak some Luganda. Okay. No Nyangole. Nyangole Nzagurugambira Mbarara. The people of Mbarara are very excited that the president will be there on Monday next week. I was abo bana beka mbade njogera ne bamukubo nga bamwesunze bitya. So banange mbade njogera ku nsonga ezenjawulo, kansoke ziremu ekibuuzo kibabuuziza nti ebitongole by'ensi yonna bwe biteekako envumbo ku Uganda, ekyo kirekawa abantu bamufuna mpola abaavu abali eyo oba oli awo baali badde baganyirwamu mu programs zino. Njagala bajjukiza mwena nti zino projects ebiseera ebisinga teziyamba muntu wa bulijjo. Era ne General Museveni nyini yavuddeyo n'agamba nti ssente za World Bank babadde bazikozesa bubi, zibadde teziyamba Uganda. Ye kennyini n'avaayo n'akyogera nti babadde bazikozesa workshops n'ebirala. So kakati mukimanyi bulungi nti buli project ya World Bank wano mu Uganda ebaddemu emivuyo egy'enjawulo. Ssente zibulankanyizibwa n'ebirala bwe bityo. So sisuubira nti muna Uganda owa wansi agenda kufuna losi yonna sanctions zino baziteeka, kubanga abo babadde bazibba be bali mu buzibu kati. Amu kyemanyi baali bakoze dda plan z'amayumba za apartments n'ebirala be baali basuubira okukozesa ssente World Bank bwe zituwa kataabo. Be banyigirizibwa nnyo eno decision ya World Bank, kubanga omuntu wa bulijjo ssente zino abadde taziraba. Njagala ogende Kalamoja, ogende Katakwi, ogende wa Muteso, olaba abantu baavu bwe balimu. Tosobola nakkiriza nti Uganda efunayo na kasente konna. Nayogedde so kubanga tuli wano wenyini ekamocha. Ensonga y'okubiri nti twalyagadde nnyo sanctions eziri targeted nga travel bans okubalemesa bana abantu okutambula ogenda mawanga ag'enjawulo, era abamu already baliko envumbo tebasobola kutambula mawanga ag'enjawulo, naye era ne sanctions endala zonna tuzaaniriza kubanga twagala Museveni ne regime ye babeere isolated nga bwe kirina okubeera.
Mbadde njogera ne ku nsonga y'abantu baffe. Njagala okubajukiza banange nti tukyalina abantu abasuka mu 100 abali mu makomera ag'enjawulo. Lujimbe yatwala ng'okotadde ba Olivia Lutaya, ba Machete Yasini, Kalanzi Ashraf n'abalala bonna. Era n'okubajukiza nti tukyalina abantu abaatwalibwa mu mwaka gwa 2022 ne wetwogerera tetumanyiwa gye bali. Lujimbe yabatwala ng'ensi yonna eraba era amanya gaabwe nga bawadde abamu betumanyiiko. Naye mukimanye nti waliwo abalala betutamanyi abatajanga wano kwereportinga kati bano betubeera nabo betuli in touch ne families zaabwe n'ebirala bwe bityo. N'olwekyo banange bwe tuba twogera ku kutyoboola eddembe ly'obuntu ne twogera ku nsonga za ICC banange mutegeera obulumi abantu bwe balina mu Uganda nti oli batwala maama we batwala taata batwala mwana we ne bamubuzaawo okumala emyaka 3 kati nga teri amanyi oba mulamu oba bamutta. Juzi abantu baffe bawambibwa era omukubo ya Alex Kayiwa Kalyowa ne tugenda mu kooti ne tufuna n'ekibaluwa ekye bayita habeas corpus. Naye ne wenjogerera tuli mu wiiki ey'okubiri bukya high court oba kooti enkulu eyisa kino ekiragiro, naye kati wenjogerera Alex Kayiwa Kalyowa tebamulwelizinganga. Kakati ababadde beebuuza lwaki tugenda ku mukooti y'ensi yonna, ansa yamwe yeeyo nti kooti za wano tezirina kizituyambye. Era olaba n'akakiiko k'eddembe ly'obuntu akakulira mukyala wange yavaayo n'agamba nti oluusi atya kukubiriza enkiiko zaako. Lwaki? Kubanga bamembazi be balina emmundu. Kakati igwanga kyeri lyobeeramu temwamulaba ng'akyogera ye kenyini wange n'agamba sometimes I fear to call meetings because my members have guns. Can you imagine that? Kakati bano abantu twabatwalira akakiiko k'eddembe ly'obuntu ne tubagamba bano abantu babuzibwawo naye ne twogerera tetumanyiwa gye bali. Mweri Kawenja Muhammad, Kawenja Moses, abasinga gwe bamanyi nga Mbabazi Kawenja, Damulira John, Kanata Muhammad, John Bosco Chibalama, Nalumonso Vincent, Mubiru Hassan, Kiria Peter, Zimula Dennis, Semudu Michael, Sempija Yuda, Musisi, Mbowa Wangolo Shafik, Luwemba Mustafa, Sesaz Isma, Kisembo Geoffrey, George Kasumba, Baguma Joseph, n'abalala. Era kansabe bana bamawulire bana mugende mu maaso n'okwogera ku nsonga eno ey'abantu abaabuzibwawo n'abakyagenda mu maaso kubuzibwawo mu ggwanga lyaffe. Ekisembera ddala mbalaze ebbaluwa nti ku luno poliisi n'abalala tebeekwasa ebbaluwa yino wano bakitaddeko stamp aba electoral commission, naye ono wa poliisi n'awandiikawo erinnya lye received by Mugume n'ateekako nti yagireceiving. So ebbaluwa tuwandikidde poliisi ne tuwandikira akakiiko k'ebyokulonda ne tubategeeza nti tulina enteekateeka ey'okutambula eggwanga ey'okutalaga eggwanga okutandika ne Monday next week. So tebavaayo ate ne beekwasa nti tetwabategeeza. Twabategeeza ebbaluwa yino era tutaddeko ne receipts eziraga nti tumaze twagalera tugende twogereko n'abantu mu bitundu eby'enjawulo. So kataawo tusimbudde. Banawe muzikirize twanirize president addemu ebibuuzo era tumalirize. Twebale nnyo. Thank you. Bannange temuyimirira mutuule. Thank you, SG. Wadde nga SG agambye nti bayitanga mu ba president naye era mu FDC mbu SG yatwalayo president mbu